Pindutin natin ang power. Ito yung power niya. Ito. Volume up, tapos power. Okay. Saka natin siya i-release. Yan. Yan. And guys, volume down para masilip natin yung recovery mode. Yan. Ito yung volume down. Kita nyo. Pindutin natin yung volume down. Ayan. Pantayin. Okay. Ayan. Command na siya. Tapos sunod, pindutin natin yung power, volume down, tapos power, volume down, tapos volume up. Volume up. Yan. Yan. Na-release natin siya. Yan guys. Para mas move natin yung highlight, volume down natin siya. Volume down. Ayan. Ayan, volume down. Ayan, volume down. Tapos, wipe data, factory reset. Ayan, volume down. Tapos, pag-select natin itong power. Press natin yung power. Yan. Yan, power. Pindutin natin siya. Yan. Wiping data na siya. Hintayin natin. Yan, tapos na. At i-reboot natin siya. Reboot na, pindutin lang natin ulit yung power button. Yan. Ito. Okay, reboot na tayo natin. Na-reset na natin yung Qnet G11. Successfully hard reset. Yan. Tapos na siya. Thank you guys for watching. Please do like, share, and subscribe. God bless.